story about the commercial, it's a family that's coming to enjoy a beautiful day at the park. The daughter is a soccer fan and she dropped the ball, and I'll find my way to give them this ball back. So I'll pass through the attractions in the park, the characters, and at the end, we will see the big surprise. Okay, guys, here we go. Settle. Cut. Back. I lived here for 3 years and I felt that Universal was the backyard of my house. So every time that I come here, I feel at home. The thing that makes Universal Park Vacations so special, it's the experience that you have here is completely different than everywhere else. When you come here with your family, there are attractions for all the ages, for everybody. And at the end of the day, you will see that it's a special moment that you had with your family and your friends. Okay, let's go! That was awesome. Roll sound, camera, background, and action! Bueno, la historia de comercial es una familia que está llegando para disfrutar de un día en el parque y la niña deja caer el balón. Yo encuentro este balón y voy a encontrar mi manera de devolver el balón para la familia, pasando por las atracciones, por los personajes de Universal. Okay, guys, here we go. Settle. Cut. Back. Yo viví aquí por 3 años, sentía los parques de Universal como mi casa, entonces venir aquí y disfrutar de un día es de verdad espectacular. Lo que hace un día en el parque de Universal más distinto de cualquier otro sitio es la experiencia que tú vives en familia. Hay atracciones para todas las edades y tú disfrutas de un día con tu familia, con tus amigos, donde cada momento va coleccionando estas experiencias que va a llevar por toda la vida. Okay, let's go! That was awesome. Roll sound, camera, background, and action! Bom, a história do comercial é uma família que está chegando no parque e deixa cair a bola da mochila da filha. E eu, entrando no parque, vejo essa bola, vou encontrar a minha forma de devolver a bola para eles, passando pelas atrações e pelos personagens da Universal. Okay, guys, here we go. Settle. Cut. Back. Bom, as férias nos parques da Universal é um momento muito único e familiar. Então, acho que o que mais faz ser um dia especial, você tem uma experiência no parque diferente de qualquer outro lugar que você poderia estar junto com a sua família. Tem atividades para todos, todo mundo participa junto, todo mundo vive aquele momento junto e aí faz com que cada dia seja um dia muito especial. Okay, let's go! That was awesome.